views and opinions expressed in the following program are those of the host, guests, and producers. They do not necessarily reflect the policies and position of this channel. Viewer discretion is advised. Hello mga kaganap, we are back and this time we have a very beautiful and very young guest and we're pretty much excited, di ba, Bench? Yes, Joe. Very excited because marami tayong gustong itanong and syempre, isasalang natin sa ating Q&A challenge. Di ba, Jan? Siguraduhin mo marami kang tanong, Bench, ah. Matapak na naman ang mga guests natin sa dami ng tinatanong. Okay, magandang hapon mga kaganap. Alam mo, sa nangyayari talaga ngayon, hindi natin alam what will happen next, diba? So, all we have to do, we'll just have to trust in the Lord that everything will be fine. And I know that mga tao ngayon ay stress, nadidepress, kaya siguro kaya itong ating Ganap TV, it gives us more positivity at we help them also build their confidence and their self-esteem at this point of time, diba? Yes. So let's introduce our guest dahil exciting ang kanyang ginaganap at gustong-gusto ko yung ginaganap niya. Correct. So, mga kaganap, our guest for today is Miss Scuba Philippines 2019, Miss Liz Mabao. Hello Hi, po, good Liz. thank you po for having me here. Good Hi, afternoon. welcome sa Ganap TV, Liz. Ayan. So, batiin mo naman, Liz, ang ating mga kaganap. Hello po mga kaganap. Magandang hapon po. Sana po nakapag-lunch na kayo at stay safe po sa inyong mga tahanan. Sabi sa'yo, hapunan to eh. Nakakaloka. Umpisahan mo nang magtanong, Ben. So, ayan. Alamin muna Jan. natin kung ano yung mga ganap ni Liz. So, yun parang ang ganda ng color combination natin. Parang, Doc, pwede ba magpa-check up? Ano pa papacheck up mo, Bench? Akala ko Puso? ano? Akala ko puso o utak? Ay, grabe! Pero si Liz, wala yang ipapacheck up kasi napakaganda niya, di ba? Oo nga. So, hindi ko alam kung anong role ko rito, kung plastic surgeon ba to, o heart surgeon, o anong gusto mo. Ayun, si John nakahanga. So, So, Liz, are you tell us with naman us? about what's really happening on you at this time. So far po ngayon, I'll be undergoing an online training po for property consultant under Century Properties. So yun po. For the meantime, while the rain po is extended, till next year, medyo magpa-part-time po muna ako as a marketing specialist. Ayan, oo. Okay, so, kwentuhan mo rin kami tungkol dito sa Scuba Pageant na pinanalunan mo. Scuba Philippines. So yun po, yung Scuba Philippines po was held last year in October sa Music Museum po sa Green Hills. And then after po the coronation, I only have about two weeks to prepare for the international pageant. And the international pageant po was held in Kota Kinabalu, Malaysia. It took 2 weeks po for the entire pageant. Wow. Tapos di ba you won isa sa mga parang best in national costume ka, di ba? Yes po. Ang ganda ng costume mo. Was created by one of the designers po in Rizal Province, Raisin Montero po. It's inspired ng Ifugao costume po na may touch ng modern designs. Ayan, oo. So, yung Scuba Pageant ba, does it mean na kailangan marunong kang mag-dive? Or... Sa Philippines po, it's not a requirement po to know how to swim or to be a certified scuba diver. Kasi yung sumali po ako actually, hindi naman po ako kagalingan po lumangoy. Pero we had the introduction po to scuba diving prior the pageant. So meron na po kaming substantial knowledge about scuba diving. And then after po nun, kung sino po yung mga mananalo,
part of the price po is yung certification for open water. So before po ako lumaban sa ibang bansa, I'm already a certified open water scuba diver. But in the international pageant po, it's a requirement to be a certified scuba diver. So, teka muna, yung anong objective tatanungin ko rin sa'yo, ano ba yung objective ng scuba pageant? Po is about marine conservation and safe diving practices po. Yun po yung pinapromote ng pageant. That's why pala yung pinakita ng photoshoot, no? Yung pictorial nyo. Parang Yung underwater photoshoot activity po kami dito sa Philippines na parang Oo. kailangan papakita mo yung kung ano yung mga problems and mga plastic underwater. underwater. Ang galing. So everyone po ng candidates is required to have an advocacy that is relating to the problems po ng underwater world. So yun lang Kaya pala pala. Bench, yung kanilang photoshoot under the water. Under the Tapos parang water. may nakikita ako mga plastic, Yes. mga ganyan. Garbage. So ano ibig sabihin nun, Miss Liz? Underwater activity photoshoot po na part po ng criteria for judging. Tapos kailangan po namin umisip ng concept po na parang nag-voice out ng message about plastic pollution po. Wow, very nice. Oo. Actually, I love the concept. Di ba dyan? Ang ganda kaya. Ang Ang ganda. ganda. Oo. Kulang yung basura ata dun sa sa photoshoot. So, medyo lumulubog pag marami na pong dala-dala. Mahirap pong Oo, tsaka mahirap pag pag maraming hawak. Gusto ko yung kay Liz, parang ano ba yung parang kulambo, tama ba? Alam po. Pati kulambo itinapon sa dagat. Tinapon, oo. Which is ano naman dyan, sobrang totoo naman kasi di ba, parang hindi natin nakikita yung mga tinatapon nating garbage sa dagat. So nagiging affected yung mga doon, yung mga Marine life. Marine life, correct. Oo. At saka hindi, di ba pag bagyo, katulad dito sa coastal, 'di ba? Ngayon at least nililinis na ng government natin. Kaya kudos sa ating Manila Mayor na si Isko, 'di ba? So, inaayos na nila at saka syempre sa ating president na si Duterte. So, inaayos na nila kasi dati grabe, 'di ba? Ilang truck yung basura ang hinahakot every day just to clean up the whole At saka dyan, oo. At saka parang dati nga, parang every time na napapadaan ako sa may Parañaque area, parang, di ba may mga tao, may mga bahay dun sa, what do you call that? Ilog ba yun? Or parang ano lang siya? Kanal? So parang, oo. So coastal, syempre, sa coastal, oo. So parang, di ba, yung mga garbage nila for sure, dun lang sila nagtatapon. So, at least ngayon, tingnan mo, ilang doon yung garbage nila. I'm sure doon din sila ulam na. Correct. Diba? Tapos lahat yun mapupunta sa dagat. So, ganyan pala yung pinaka-main purpose ng scuba. No? So, ang ganda ng advocacy ng objective. Scuba. Objective ng pageant. So, di ba, Liz, since you are the title holder, meron ka ba mga certain, parang kailan magampanan mo yung gantong duties? Actually po, dapat po meron kaming mga school tours, pero because of the pandemic po, medyo na-postpone po siya. And marami pa po dapat kaming mga diving spots around the country. Pero as of now po, it's still on hold. Baka po after po ng pandemic, tsaka po namin ipo-push through po yung lahat ng plans po namin for the Sa Philippines ba, Liz, ano ba mga sikat na diving spots? Like diving site. Alam ko Anilao is one. Anilao. Certification sa Anilao po. Lahat po na-certify sa Anilao. So, meron din sa Olongapo Olongapo sa Olongapo, they have also certification. Sa Olongapo. Yan. Kasi from there, parang mapopromote din natin yung tourist spots na nag-o-offer na mga diving lessons, di ba? Yeah, correct. Have you tried, kayong dalawa, have you tried scuba diving?
Yun nga sinasabi ko kanina, di ba? Gustong-gusto ko yung ginagawa ni Liz na scuba. Gusto ko Parang talagang nakatry matry. ka? Hindi. Oh, ako din. Takot ako sa tubig. Ako Takot weirdly ako sa enough. sa ilalim ng dagat. Ako weird kasi I used to swim and compete when I was younger. Pero takot ako sa dagat. I mean, hanggang pool lang ako. Alam mo yun, hanggang pool. Hindi ako, I love the beaches, but the problem is hindi talaga ako hindi ko kayang umano sa ilalim kasi mahina yung Oh, yun na nga. Mm-hmm. yung lungs breathing capacity. So, Ako kaya naman parang weird. feeling Parang ko pag medyo nandito na yung tuba, nalulunod na yung feeling ko. nagpapanik ka na. Oo. Nagpa-panic attack na ako. Yun. Ako naman siguro kasi sanay sa pool. So, parang tansyado ko kasi. Yung pool kasi merong dulo. Kahit gaano kalalim yan, meron siyang dulo. Yung Yeah. dagat kasi, di ba, it's open eh. So, kaya siguro ako may fear. Plus, yung Yeah. mga kakanood ng mga shark movies, ayun, di syempre, natatakot ako sa shark. Di ba? So, hindi ko magawang mag-scuba. So Pero gusto parang, ko sana. so hindi mo kaya lumangoy kasama yung kasi sa amin like sa Donsol, meron kaming yung butanding. So parang pwede ka mag-diving with the butanding. Oo. Hindi yata ganun kalalim yun, Bench eh. Kasi parang it's really more of like, malalim ba? Just imagine yung butanding, parang isang bus, ganun siya kalaki. Ganun kahaba, parang mga 20 feet. Malalim yun. Nasa lalim yun. Kalalim? Super lalim yun kasi hindi naman siya makakasurvive dun sa mababa. Anong suot? Anong gear suot nyo? Pang scuba talaga? Opo, complete po yung gear namin. May pang floating po and pang breathing apparatuses po and fins. I meant yung kay Bench. Bench, pagka nag-swim with butanding ka, anong suot mo? Parang pang diving din. Shocks, hindi ako pwede. Hindi ako pwede kasi ang kaya ko lang mag-snorkel. Hanggang snorkeling lang ako. Takot na ako sa ilalim kasi nga pag naisip ko na may shark, wala na, nagpapanik na ako talaga. Lang. Prior screening for Miss Scuba, medyo lahat po kami takot kasi hindi naman po lahat magagaling lumangoy. Tapos yung iba hindi pa po nakakapunta sa depth po ng ocean, and it was a very scary experience po for us. The ocean is vast and very unpredictable. Hindi mo alam kung ano pwedeng mangyari. Pero after po ng ma-experience namin, tsaka po namin na-appreciate po yung scuba diving. Yung beauty. So paano yun, Liz? Di ba, nag-diving ka? So ano meron sa ilalim? Sobrang dilim ba doon? Hindi naman po, depende po kung gaano kalalim. Ang sa open water po, maximum po is 18 meters deep po. So saan kayo scuba? Nag-dive? Sa usually po sa Batangas area, and yung sa international pageant po, nag-dive po kami sa Sipadan, which is one of the top diving spots around the world po. So nakapunta ka na pala sa international? Yes po, nung international pageant po, nag-dive din po kami sa Malaysia. Nag-diving na. Okay. So magaling ka na mag-swimming ngayon? Sakto lang po. Diba, kailangan magaling ka mag-swimming? Oo. Ka, Jezebel dapat ang peg mo. Pag sa diving naman po, may flotation device naman po. So, medyo mas madali pong lumangoy and mag-navigate po sa tubig. Parang yung atang ibig sabihin nila, Bench, yung pag nag-free diving ka, yun talagang kailangan may skills ka talaga to swim. To swim, Sa halimbawa, may tanong lang kay Liz. Halimbawa, meron ngayong auditioning for Jezebel. Mag-audition ka ba? Jezebel po, kailangan po ata free diver kasi walang equipment. Mas confident po ako kapag may equipment po. Edi Jezebel na may equipment. Jezebel na naka-scuba dive. Di ba si Jezebel naman, parang mostly ang shoot niya, parang kunyari sa cave, mga ganun. Hindi, sa mga swimming pool din yan. Pool lang yun, oo. Sa pool lang yun. Oo.
Nakakatawa yung Jezebel na may equipment. Mermaid na Bagay naman kahit kasi maganda naman si Liz, diba? Bagay siyang Oo. Jezebel. Oo. Mm. Wala ka Diba? bang Lahat plans, at least, mag-artista? mag-artista. Yeah. Po, given a chance, why not po? Pero medyo cutthroat po yung industry sa Correct. Oo. kasi how about in broadcasting? Kasi mass communication, Mass graduate ka ba, communication. student? graduate na po. Oo. So, di ba, usually, ako, mass communication graduate. I really wanted to go into broadcasting, pero napunta sa fashion design. No. Nanigaw ng landa si John. Oo. Pero maganda naman yung napuntahan, di ba? Oo. Maganda yung pagkaligaw niya. Yeah. Mhm. Yeah. So, Oo. ikaw, Liz, so like in broadcasting, would you be like sa Reporter. newscasting, Oo. reporter? Siguro po, actually po before, yun din po yung dream ko kaya ako nag-communication arts. Mhm. So, Mhm. pag may opportunity, why not po? Mhm. Grab na lang. Oo, kasi sayang naman yung ganda mo, di ba? Experience ko muna bago pumunta po na sa TV na po agad. Mhm. Ayan. Sayang naman yung Correct. ganda niya, dapat pangharap lang siya. Naalala ko tuloy, kasi sa communication arts, di ba, meron tayong mga theater art, may theater tayo, merong broadcasting. Alam nyo bang hindi ako napupunta sa behind the scene? Parate akong nasa front line. Wow! Frontliner ka. Parate ako yung artista, di ba? Ganun yun Ah, eh. Oo. Oo, hindi ako napupunta sa may Behind the scenes. Oo. Kaya wala akong alam. Wala akong alam sa mga backstage, Production. Wala ka alam sa mga Production. production. wala akong ganon. masyadong knowledge, oo. Pang Alam front. na, diba, Liz? So- Ganun yung sa communication arts eh. Pero Mhm. depende naman po kasi as much as possible naman po na experience naman po namin lahat. Lahat. Rotation. Rotation. Mhm. Oo, lahat. Pero, syempre dahil sa kulang ang talents, so dun ka sa harap. So yung backstage, mas marami. Wala. Natawa tuloy ako. Pero kailangan ba, parang, di ba sa communications arts, parang kailangan ba talagang, kailangan mong humarap talaga sa tao? Parang isa sa mga requirements, no? Yes po, meron po kaming radio production and TV production. So lahat po kami makaka-experience po ng humarap sa tao. Sa tao. Oo. Tingnan na natin ang skills niya sa communication. So, Yun na lang sabihin ko. talent na natin. With that, alam mo ito, isa sa mga exciting, ako na-excited dito sa segment na to, yung parang Q&A challenge natin, no? Oo. Correct. Go. So go. Practice na rin sa kanya to para, Practice. diba? Oo. So, Para pag sumalang na siya sa talagang international pageant. mhm. So, with that, Liz, pwede ka mamili kung sino yung unang mag-aas ng question. Okay po. Kayo na lang po, Sir Benj. Ay, first time. Si Bench ang inuna. First time ko, oo. Kasi lagi na lang ako nasa... mabait. Oo. Bakit si Bench, Liz? Siya po yung last na nagsalita, so siya na lang din. Akala ko kasi mukhang mabait. Mabait ang tanong. Okay, so here's your first question. What is the biggest challenge to young people today? For me po, nowadays po, the biggest challenge would be coping with the new normal. Of course, school is one thing that affects them the most, and not everyone po is given the enough facilities to have an online class. And even if there's a lot of distractions po, like screen time, most of the students and the youth are spending a lot of time in their mobile phones and the internet. So it's a distraction for learning as well. And with everything that is happening, a lot of the youth is experiencing depression and anxiety. And for me po, that's the biggest challenge for the youth. Wow. Totoo galing. naman. Ang Oo. galing. Oo, Diba? ang Actually, galing. one problem is the space for the student at this time. Kasi, Mhm. syempre, the gadgets. Syempre, kung Right, the gadget. walang gadgets, katulad ni Joe, yung gadgets niya sa anak niya yan.
Yung laptop. Mamaya, mami, gagamitin ko yan. May online class ako. You know what I Oo. mean? Oo. Hindi, joke lang yon. Alam ko may sariling laptop si Jo. So, ibig ko sabihin, dahil sa dami ng, diba, 5 kayong magkakapatid, lahat kayo naka-online class, tapos isa lang yung laptop nyo, Gadget. tapos, Oo. diba, And how are you internet. sa yan sa mga The next Magagawan, is no? Magagawan Tsaka, sila. oo, mahirap talaga. And even for the parents, because I'm a parent and I can, I know the feeling of parents na parang you're paying as much tuition. Alam niyo ba yun? Merong, I will not say the school anymore, pero meron yung tipong sabi nila, babawasan nila yung miscellaneous and whatever. Napakaliit na halaga. But then, we get modules and, puro online lang, di ba? So, medyo ano rin. Plus, yung challenge ng internet, pag ilan kayo gumagamit, may nagtatrabaho from home, di ba? May Nag-aaral. O So, may yung nag-online. correct. Yung internet mo has to be at least siguro one of the highest or the highest plan pa, which is how much. And not everyone can afford that, diba? Mahirap yun for parents din to afford everything para lang makapag-online yung mga bata. Mga bata, oo. And So, next is the space, diba? Yung space is very important kasi kapag walang lugar ang isang bata, nadidistract siya. Yes. Diba? Oo. Yeah. So, kailangan yung, sabi nga kanina ni Liz, nadidepress na yung mga bata kasi nga because they don't know how to interact now. Because there's no interaction with their classmates. Nahirapan silang mag-adjust, diba? Saka Yeah. So, ang dami. Talagang hindi sila makalabas dyan, like the seniors, kasi talagang, diba, bawal sila yung mga minors. Yung mga bata, natin. yeah. We have age, diba? 20 yata and below? Yeah. Oo. Yes. Yung mga 19 below cannot go out. So, kawawa sila. Biro mo, all of a sudden, they cannot see their friends. Diba? They're just really stuck at home. Bigla nakakulong na lang sa bahay. Nakakulong. Yeah. So, ang galing ng sagot ni Liz. I think we also have to tackle that situation, diba? Dito sa Ganap TV. Yung mga ganyang sitwasyon, lalo na sa mga online classes. Okay. Correct. So, I think that's a good answer. So, next, Liz, sino ang gusto mong sunod na tatanong sa iyo? Kayo na lang po, Sir John. Kasi ikaw Yan nagtanong. ang sinasabi ko, ako talaga agad Okay, so, kasi alam mo, nung araw, doon sa mga pageant, hindi maganda ang mga naging mga issues. There's so many negative issues regarding sa mga pageant. Ngayon, do you think yung issues noon is still the same, yung negative issues that occurring before is still occurring now? Yes po, I do believe po na there are still some people who view pageant po as a platform for men and women to just flaunt their physique and beauty on stage. What they didn't know is that it's an avenue for people like us to voice out our opinions of all the situations that is happening in our society po and be able to have a solution for what's happening. Ayan, Very good. Very good. Totoo naman. Kasi naalala mo, meron tayong na-interview na she won already a pageant before. Pero sabi niya, wala namang mga advocacy. Basta puro, pagandahan lang. At saka naalala ko nung araw, pag nag-join ka ng pageant, kailangan society girl ka, kailangan you came from a well-known family. Yan yung mga nananalo, yan yung mga nire-represent. Ngayon, parang like yung mga, tapos yung mga issue, diba, yung mga probinsyana na nag-join ng pageant, ina-underestimate. Pero ngayon, may voice na rin ng mga probinsyana. Them are really doing well in the pageant, diba? Correct. At saka yung mga advocacies ngayon ng mga pageant ay napakagaganda at saka ginagawa talaga nila. Oo. Parang kanya-kanya silang parang mga unique na yung advocacy nila, no? Hindi na lang basta-basta eto na lang advocacy ko para maka-join lang sa pageant. And mas pinag-iisipan nila. Correct. Feasible and if ever manalo, talagang gagawin po talaga. So like you, Liz, ano ba yung advocacy mo na talagang aside from what you are doing from sa Scuba,
So other advocacy na talagang ginagawa mo at the moment before Besides, you ask the last questions. in regards po with Miss Scuba, my advocacy po is to raise awareness about carbon footprints kasi ang dami pong tao ngayon na hindi nakaalam na all that we're doing now is affecting the oceans and the environment in general. And I want them to know that every microactions constitute to a macro effect. So we have to be mindful in everything that we do po in our lives because everything that we use in our lives would also have an adverse effect to our environment. So how do you implement that advocacy? For now po, we're using social media as a platform po to raise awareness about the problems that our underwater world is encountering. So malaking Okay. factor nga naman ang ano ngayon, ang social media. Yes. Yes, yun talaga malaki ang reach. Yes, the range. So now na lahat ng tao is nasa bahay and is now scrolling the internet for some entertainment. Maybe it's another good way to inform them about what's happening. Ayun. That's true. Mm-mm. My turn. Okay. So, siguro what I'll ask naman, Liz, is something more personal, no? What would you say at your young age is your biggest failure? And also, on a positive note, what do you think are your success already in life? For me po, my greatest failure is when the time when I'm doubting myself. Back then I contained myself in a box na I only think that I'm not capable of anything, that I'm only good for certain things. But after learning that nothing is impossible and there's really no limit as long as you persevere and you push yourself through your boundaries, but nothing is impossible. And whatever dream you aspire, it will happen as long as you work hard. Mm-hmm. So what about your success naman? What can you say at your young age na is already your success? Yun po, after learning that nothing is impossible, I was able to reach my dreams, such as competing for an international pageant representing my country. And yun po, all the failures that I've experienced before became an knowledge that I'm now acquiring, and I'm using this knowledge to influence and impact other people as well. Mm-hmm. So when you mentioned, no, Liz, you mentioned na you were not parang as confident as before. Yes, Was yes. that because of where did you think the insecurity came from? Were you someone na may nagsabi ba sa iyo na you're not good enough? Were you a victim of alam mo na, di Bullying. ba? Yung mga ganon, yung mga may nagsabi pa sa Bullying. iyo na Mhm. oo, wag ka nang sumali dyan, di ka naman nananalo. Were you a victim of those? Well, in beauty pageants po, there's always a standard. And kahit wala pong magsabi sa'yo, malalaman mo na there's a standard and you have to meet those standards. And back then, yes, there were even some friends that are saying that Mm-hmm. I'm trying so hard and I've been joining a lot of pageants, but I never had a win. But I Mm-hmm. I proved them wrong and I still push through all the goals that I have in life. Yan. So, huyo kayo ngayon sa akin. Parang gano'n. Joke lang. No, joke lang yun, pinapangiti ko lang si Liz. Yeah, Opo. kasi parang, I believe each one of us talaga, meron tayong naranasan na kahit papano na gano'n, no, yung, lahat tayo, I think, dumadaan sa gano'n, and it creates that kind of fear, no, and insecurity talaga to each one, na parang, words talaga are very powerful, kaya nga sabi, we have to be careful what we say to others, kasi, hindi natin alam paano naaapektuhan yung tao. Hindi natin alam, maybe yung buong future niya na 'di ba, na-affect na just because of that something that you said before, 'di ba? Yes, sabi nga we have to watch our words, di ba? Yes, and always be kind, 'di ba? Always be kind. Sabi nga always pray to have a gentle tongue, 'di ba? Para hindi tayo nakakasakit ng kapwa. Mhm. Tama ba? Tama naman. Oo. As in, so, Yeah, thank you. Mm-mm.
Ayan, so, grabe, ang ganda ng mga sagot ni Liz. She Ah, deserve a crown. She yeah, deserve a crown. Yes. She's not just a Oo. beauty, but she's also has the brain. Kasi importante yan eh. Hindi dati puro beauty lang, di ba? Siguro yan yung mga Mm. negative impact ng mga pageant noon. Yung Hindi kailangan. pageant. Kaya ngayon naging masyadong ano ang question and mataas. answer. Oo, Dahil malaking Mm. din factor. nasusubok ang mga brains ng mga pageant natin, di ba? Correct. Oo. Dadagdagan ko yung sinabi mo, John. Sabi mo, dapat beauty and brain. Siguro dadagdag ko also heart, Para sa akin yung Para kompleto na. oo, Oo. kailangan package talaga, 'di ba? Hindi lang beauty, brains, but somebody talaga with a good heart. Kasi being in the pageant or joining pageant, sabi rin ni Liz, 'di ba? Talagang may advocacies 'yan. And if you don't have that heart to really yung genuinely help, then I don't think you deserve the crown. Tama ba? What do you Oo. think, Miss Liz? Sa sinabi ni Miss Jo. And So, whether ay, personality and your passion of what you're doing po. It's not just beauty and brains, but also a heart. Yes. O, 'di beauty ba? with We the heart. agree. Oo. So Mm-mm. the heart really speaks for everything, di ba? Oo, lahat galing sa puso, 'di ba? Puso. It should always come. Even if you have the brain, but if you don't have the heart, di ba? Ako, Useless oo. din yan. Kung Useless. Oo. maganda Correct. ka nga, wala ka namang puso, Di ba? tumalikod ka na lang. At saka it will come out talaga diyan eh. Parang at the end of the day talaga makikita yung ano mo, the real intention, 'di ba? Yes. Sa joining sa Mm-mm. different pageants. At saka So, even if you answer the question, lalo na sa Q&A, it shows eh. If Nakakalata. you really have a genuine heart na, to answer the question, 'di ba? Correct. Correct, I Lumalabas. agree. Kahit super mag-rehearse ka, pag hindi talaga yun yung puso mo, lalabas talaga siya. oo. Parang I remember one time, 'di ba yung parang ginanap dito yung Miss Universe I think 2016 ba 'yon? Parang mayroong nagka-issue sa isang candidate na kahit alam mo pag nakita mo siya parang siyang manika eh, parang siyang Barbie pero parang may mga lumabas na issue sa kanya during the pageant. So parang malaking factor para hindi siya mapasama sa top 10. Ay, wala i-mention kung anong country yun pero O wag na. Nagmaldita ba? Nagmaldita. oo, nagtita talaga siya. Oo. Bawal Anyway, magmalita. anyway, Liz, nakakatuwa talaga ang, for being you representing our country, na like you with the beauty and the brain, and also with the heart and the purpose. So, maganda yung, Yes. lalo na yung Scuba pageant, since this is the first time, at least makita ng mga tao yung importansya ng pageant na to. Kasi lahat ang dami na nagsusulputang pageant di ba? So, at least makita ng Yeah, mga sobrang dami. tao na itong pageant nito ay merong purpose, di ba? And that is to really restore our ocean, Correct. Oo. marine life, di Marine ba? life. Oo. Yun po, marami pong nagsulputan ng pageant ngayon, but none focuses on marine conservation, and it's something that should be given an ample attention because our world is surrounded by 71% of ocean, and everything will have an effect on the environment. And if not now, then when we will make an action in restoring our ocean. Yan. Correct. Correct. Yeah, Talagang, tama. At saka hindi, yung ocean, like for example, yung dumi kasi hindi lang naman nakikita yung sa outside Di ba nakikita natin yan sa labas, di ba? Sa mga coastal lines, ang dumi-dumi. Pero actually, yung dumi, pag hindi, kaya nga scuba, di ba? They really have to go deep inside the ocean and really, kung talagang naapektuhan pati yung deep oceans natin. Kasi most of the marine life natin lives in the deepest Part side ng of the ocean. ocean. Oo. Diba? Oo. Mga plastic debris natin, 1,000 years po siya bago po matunaw, and yung mga toxic na lumalabas po sa plastics, nakaka-affect din po yun sa mga marine species and also the corals. The toxic will then release some chemicals na magpapabago po ng color ng corals, and
once na-bleach na po yung coral, patay na po yun. So, Patay yun po, na, yeah. affect the species. Wala na tayong fishes, yeah. Oo, Mm-mm. kasi doon sila nakatira, di ba? Sa mga corals natin. Oo. Yeah. Mm-mm. Doon ata sila nangingitlog eh. O, yung iba yan. Doon pa sila nangingitlog sa mga Yes. coral. Saan sila nakatira? Doon lang Oo. sila nakatira. Mhm. Alam ko yung Gusto ko iba. lang malaman kung alam ni Liz. Ano ba? Diba, nanood ako ng Finding Nemo 1 and 2, kaya alam ko yan. Oo. Tapos di ba, is parang isa din dyan yung, kasama ba sa inyo yung like yung pagtatanim ng mga bakawan? Kasama ba yun? Yes. Opo. Ano yung bakawan? Give us some information about the About Bakawan, Bakawan. the sanctuary. Yun nga po, bakawan po is in English, mangrove. So, important po in the coastlines because it prevent erosions po. So, one of the candidates po namin as advocacy in preserving the mangroves, which is also important in the marine conservation. Ayun. So yun naman, oo. Kasi yung iba parang parang yung iba kasi diyan parang ginagawa kasi nilang ano yan, panggatong ata. So parang alam ko yung government lalong-lalo na yung sa DENR, parang naglabas sila ng ano na kailangang i-prevent yung pagka-cut ng mga mangroves. Wait lang, mayroon pala akong gusto itanong sa'yo kasi parang I read na it was mentioned that you love animals. Like you have four cats ba? 4 dogs? 5 Patams dogs up? and cats. As of 4 now, cats and 5 dogs. yes po. Talaga? So ano Oh, yun? my. Lahat yun ikaw ang nag-aalaga? Or, kasi in my family, we have 7 dogs. So yung, pero yun, parang nangyari, parang one sa akin, ako talaga yung mommy niya, ganyan. Tapos yung isa dun sa isa kong anak. Yung sa inyo ba, ganun ba siya? Or ikaw lahat nag-aalaga niya? Ganun din po sa amin. Bali, meron po kaming routine sa bahay. Kung sino po magpapakain ng araw, magpapalakad, magpapaligo, ganun po. Pero walang naka-dedicate. I don't know with cats pero with dogs kasi parang napansin ko, they're the ones who chooses their humans. Sa inyo ba ganun? Sa amin din po ganun. Oo, ganun sa bench. Parang if you live in one house, tapos kunyari, ganun nga, may several dogs kayo. No, for some reason, kunyari, may bago dun sa family nyo, siya yung pumipili kung sino yung gusto niya. Ganun siya. Ay, ganon. Oo, totoo yan. Totoo yan. Buti na lang po yung mga hayop, ayaw akong piliin. Ayoko sa kanila. Ano ba yan? Sa bagay sa akin, no choice eh. Ako lang naman sa bahay, di ba? No choice yung aso. Wala siya. Correct. Pag gano'n talaga, ikaw syempre yung human niya. Pero kung medyo marami kasi kayo, they really choose their human. Sa amin gano'n eh. Yung parang, sa akin kasi yung Yorkie eh. Yun yung baby ko eh, si Bailey. But siya yun yung pumili sa akin eh. Pinili niya ako. Sinabi ba niya? Ano, malalaman mo kasi nasa ikaw talaga yung human niya. Kasi talagang she follows you around. Ikaw yung gusto niya talaga. Yung kahit pinipet siya ng ibang tao sa house namin, parang even going to bed, talagang sa akin siya lumalapit. Parang sa akin yung gusto sumama. Ganon, matulog. Ang cute. Oo. Ang galing. Ganon din yung iba kong mga dogs. May kanya-kanya silang humans. Ayan. So anyway, what is your message na lang sa ating mga kaganap, lalong-lalo na sa mga aspiring beauty pageants, sa aspiring beauty kid. Tapos aspiring candidate. Siguro beauty pageant winners na lang I guess para hindi lang babae. Pero also siguro message yun sa mga kabataan kasi we heard yung message niya kanina, 'di ba, yung greatest challenge, and I believe ang ganda ng sagot niya doon eh. So siguro not just for beauty aspirants, beauty pageant aspirants, but also yun sa mga talagang kabataan ngayon. Lalo na meron tayong pandemic. So message mo na lang, Liz. Ayun po, to the youth and to the aspiring beauty queens and to everyone, there's always an end to everything. In a tunnel, at the end of the tunnel, there's always a light. And whatever we're encountering now, sooner or later it will end, and we should keep our hopes up and never lose hope. Ayan.
Oo. Totoo naman. Never lose hope. Yan, very Never lose good. hope. O, na-drawing ko na siya. Ay, Na-drawing mo na si grabe ha. Johnny? Oh. Diba? Grabe Kasi ha. Galing. ito yung mukha niya Oo. pang drawing eh. Mukhang drawing. Oo. Kanina ko pa siya tinitignan. Mukha siyang pang drawing. Oh. O, di ba ang galing? Oh. Ang galing Ayan. naman. Ay, teka muna. Sana kami din, i-drawing mo din. Ay, Oo, parang so, mahirap. Ay, grabe siya. Inis. Pwede mo Tingnan ako ko siya kanina pa. Ang Mhm. sarap niya i-drawing kasi mukha niya napaka-perfect. Oh, wow! Proportion. Ang ganda. Nakakatawa naman. Akala ko sabi ko, busy-busy na naman si Jan. Ano ba ginagawa nito isa? Dinodrawing ko na siya. So, ayan. So, thank you so much. Huwag ka na humingi ng drawing at hindi daw tayo ka-drawing-drawing. Hindi, kaya ko i-drawing si Jo, pero si Bench parang mahirap. Mahirap. Kailangan caricature. Ay, John, pag dinraw mo ako, ano ko yan. I-frame ko with glass by my bed. Wow! Okay. Di ba? Oo. Alam Ayan. na. To know more about Miss Scuba and our upcoming events, please do like and follow our social media account in Miss Scuba Philippines Official in YouTube and Miss Scuba Philippines in Facebook and Instagram. And please do follow Talaso Shop in Instagram and Facebook that funds the marine conservation activities of Miss Scuba Philippines. Ayan. Kasi yung mga products daw nila, Jo and Jan, ano ba yan? Ano ba yung mga products ni Cindy? Parang, ano talaga, mga Natural. eco-friendly din, di ba? Eco-friendly. Iba po may mga marine species na design. Ayun. Okay, that's nice. So I just would like to thank again Doctors Alvin and Gia of Cosmetics, Dr. Shell Adahar of Adahar Dental Services, and ito, Bench, nako, makita na tayo or ipapalala mo ko na lang. This is the best talaga, promise, the best. Crunchy garlic. Yan yung mention sa amin. Oo. Sige. Please follow them in Instagram. It's the_sexy treat. In Instagram yan, DM them for your inquiries. Tapos, ano siya, Bench? Hindi siya yung, kasi akala ng iba, yung chili garlic, yung parang Chinese chili garlic na may oil. It's really, ito talaga, crunchy garlic lang talaga siya with some spices. So, you can really top it on anything talaga. Like dito sa amin sa bahay, we actually put it kahit hindi lang sa rice, even, alam mo, either naka-grill yung food or naka-steam yung food, prito yung food, yung mga sauces, even sa salads, you can really top it with the Sexy Treat Crunchy Garlic. Ayan. Tapos, they also have other variant, which is gourmet tinapa. This is in lemon. Olive oil daw lahat yan. And then, isa sa best sellers nila, yung gourmet tuyo nila, na I love it. ang pinagmamalaki naman nila, Bench, is walang daya sa grams. Pag sinabing 350, it's really puno. Yan. Yan lang. That's for me. Ikaw naman. Yan. Thank you so much. Siyempre, pasalamatan natin ang The Kind Hand, Crimson Hotel Alabang, Ice Skin, Aesthetic Lifestyle, and of course, si Miss Virgie Monto ng ating ergonomic chair, Yes, design and furniture. Yes, hello, Miss Virgie. Thank you for our ergonomic chair. Yes, and sa mga kaganap natin dyan, don't forget to follow our fan page, Ganap TV Online. Same thing with our YouTube channel, ang Ganap TV Online. Ayan. Online, yes.
Please like and subscribe to our channels, and we promise to do more. We promise to give you more, not just fun, but yung mga relevant relevant topics din, and siguro surprise guest pa yan na Oh, actually, may yeah, oo. We have a lot of exciting guests. Sobrang matutuwa sila sa naka-line up ng mga guests natin sa mga upcoming episodes ng ating program. Diba? Oo. correct. Tapos, di ba, Bench, if you like and subscribe to our channels, you can also message us kung meron po kayong hinahanap na, yung gusto nyong mag-guest namin, and we will really do our best to have them on the show. Yes, and yung mga gusto yung topic na pwede namin i-discuss with our guest. So, ayan, mag-message lang kayo sa aming fan page. Yan. Yes, ayan. Thank you so much. Pag medyo matagal po yung sagot, baka po nagtitaping kami, but we will reply. Correct. Diba, Bench? Yan, thank you so Ayan. much. Thank you so much, everyone. Bye! Bye-bye. Sa Ganap TV, kayo. Kayo ang bida. Ayan. Ang sexy naman ni Joe.